Good morning, viewers. Welcome to our today's lesson, mathematics lesson. Today we are going to look at hire purchase price. Before we start, my name is Teacher Priscilla, and I'm going to take you through hire purchase price. Before anything else, we are going to look at the terms that are used, or the terms that are related with hire purchase price. Number one, we have what we have the word hire purchase itself. So hire purchase is a way of buying things, or a way of buying goods by paying them over a period of time. That's what we call hire purchase. So for example, you want to buy something, but you're not able to pay all the amount of money at the required time. So you agree with the seller, or you agree with the trader that you're going to pay for that particular item over a period of time, according to what you're going to agree with that person who is selling to you. Then we have what we call the marked price. So the marked price is the original price. Before any deduction, or before a good is sold, we have the marked price. So this marked price is always 100%. There's no alteration that has been done on the marked price or on that price. It is the original price. Then number three, we have the cash price. Cash price is the amount paid on cash. In most cases, it is discounted. So there is a reduction that one is given on the marked price. So from the marked price, we are given a discount. So this amount that we call the marked price here is discounted. You pay on cash, so you buy it on what we call cash price. So we have the marked price, the cash price, and the hire purchase. The hire purchase is always above the marked price and the cash price. Hi, we go back to our subtopic today, which is hire purchase. Hire purchase goes together with other terms, which include, number one, we have the deposit or the deposit. So once you agree to buy, or once the trader agrees to sell to a buyer on hire purchase terms, there's that amount of money that a buyer pays first. It is also called the down payment. The money that you pay first, that's what we call the deposit. Though some traders may not even ask for this deposit. So this deposit, you also call it the down payment. The amount of money that you pay first, after now you have agreed with the trader. Then after that, we have another term that we call the monthly installment. When it comes to monthly installment, this is the money agreed to be paid per month. In most cases, hire purchase, a person pays after every month. There's an amount of money that you're supposed to give after every month. So that money that you give every month, that's what we call the monthly installment. So it depends with the amount that you have agreed with the person who is selling the item to you. Then we have the duration that you're supposed to take. You have a duration that you're supposed to take to pay the agreed amount. So we have the number of months.
the number of months, that is the duration you take to pay the money. So and we have said that it is counted in months. After that, we have what we call the total monthly installment. Total monthly installment. Now, when you come to the total monthly installment, every month there's a certain amount of money that you pay. And then you have the number of months. Let's say maybe from January to September. Those are 9 months. So the amount of money that you pay per month times the number of months, we get the total monthly installment. So total monthly installment, it's the total amount paid by the end of the agreed number of months. So these are some of the terms. We call them the mathematical terms, or we call them the maths terms that we are going to come across when we are doing hire purchase. Now, with that, we have understood what we mean by all those words. Those are the words that we are going to come across when you are doing our calculations and when you are going to, as we go through our topic today. Now, from there, we are going to look at the formulas related to hire purchase price. Number one, we have what we call, for me to get the hire purchase, price, I'm going to take the total monthly installment plus the deposit. So total monthly installment plus the deposit, you get the hire purchase price. After that, you can be told to calculate the deposit. To get the deposit, so we say that deposit is equals to the hire purchase minus the total monthly installments. So for us to, when we were getting the hire purchase, we took the deposit and then we added the total monthly installments. That means when you are getting the deposit, it's now because this one we had gotten from the total of from adding up the total monthly installments and the deposit, you just subtract now to get the deposit. And then we can be able to calculate the total monthly installment. Total monthly installment for us to get the total monthly installment, as we said earlier, it is the number of months times what you pay per month. So it is the monthly installment, that is the amount you pay per month times the number of months. So you get your total monthly installment. So to get that total monthly installment, you can get it by getting the monthly installment times the number of months, or else you can take the hire purchase. You can take the hire purchase, you subtract the deposit. You're still going to get the same answer, because for us to get the hire purchase here, previously we said you take the total monthly installment plus the deposit. That means you can still get the you can get the monthly installments by taking the hire purchase minus the deposit. You're still going to get the same answer. Then we have what we call the monthly installment. The monthly installment.
or we have the monthly installment. For me to get the amount that a person pays per month, what am I supposed to do? You take the hire purchase minus the deposit, divide by the number of months. So you take the hire purchase minus the deposit. The answer you get, you divide by the number of months. Yeah, with that now you'll have gotten the monthly installment, or the amount that this person paid per month. So this is one way of getting the monthly installment. When you use this statement that we wrote here, to get the monthly installment, you can take them. You can also come and say, this is another option of doing it. If, for example, I have my total monthly installments and I have the number of months and I'm looking for the monthly installment, I'll come and say that the monthly installment will be equivalent to the total installment divided by the number of months. So we'll still get the same answer. And lastly, we have the number of months. How do we calculate the duration taken to pay the agreed amount? The number of months. For us to get the number of months, we take the hire purchase. There are two ways of doing this thing. We take the hire purchase minus the deposit, divide by the monthly installment. So number of months, we take the hire purchase minus the deposit. Then the answer that you're going to take to get, we divide by the monthly installment, the amount of money paid per month. Very good. Using this statement that is here, we can still get the number of months, whereby we take the total installment, or the total monthly installment, we divide by the monthly installment. So, or we take the total monthly installment, you divide by the monthly installment. So those are the formulas that you're going to use when you are calculating the hire purchase price. I hope that we have understood, and we are going to be able to carry out our calculations well. Hire purchase, I know it's not very new to most of us because we did it in class 7. So before we go to some calculations and some examples, let us look at KCP analysis to see how the hire purchase has been tested in some years back as we prepare for our exams. As I said earlier, hire purchase is a topic that is highly tested in KCP. For your information, since 1984, this subtopic or this topic has been tested in all the years apart from 2016 and 2018. So you can imagine how important this topic is for us to understand it.
if we look at the last 10 years, in 2010, in 2010, they tested hire purchase in question number 31, and the question was about deposit. They tested on deposit. Then in 2011, we had that question in question number 45. They were asking the difference between the hire purchase price and the cash price. So I explained the meaning of the cash price and how we get it, and then we have the hire purchase. So they wanted the difference between the hire purchase and the cash price. And remember, the hire purchase is always higher than the marked price and the cash price. Then in 2012, in question number 45, they asked the number of months. In our formulas there, we have discussed the formula on how to get the number of months. 2013, question number 35, was about deposits. You can see deposit there has been repeated in 2013. In 2014, in question number 14, they asked the cash price. In 2015, that is in question number 16, they also asked the difference between the hire purchase and the cash price, the same as 2011. In 2016, we didn't have any question about hire purchase. Then 2017, question number 33, they asked the difference between the hire purchase and the cash price. Then in question in 2018, they didn't test hire purchase. And then lastly, last year, in question 40, they asked about the hire purchase, whereby they were asking about the amount paid. And in that question, one was supposed to get the hire purchase. So in 2020, we are predicting that we'll still get a question on hire purchase, in which, because we're going to be ready, we'll be able to calculate, and it will just be a walkover when you come to that question. So let us now look at some examples. We see how to handle some questions related to hire purchase. Examples. So here we are going to, number one, before we handle these questions, as a learner or as a pupil, number one, you're supposed to read the question well before answering, before attempting a question. Read the question. And in most cases, because for the hire purchase, when you come to questions involving money, they tend to bring very long sentences or very long statements that most of the pupils, they get bored. They assume that it is a difficult question, and they fail to read the question. So what is required of us? We read the statement first. They read the statement first, and then after we read the statement, and then after that, let us try to break down. We try to break down so that at least we can get to understand it before we calculate. So our first example, we have an example, number one. Anne bought a microwave. Anne bought a microwave on a hire purchase price. She paid 4,700 as deposit. There was 7 equal monthly installments of 1,200 shillings each. What was the hire purchase price of the microwave? Very good. So the first thing I've said, you read it, you read the statement or whatever you have been given, and then number two, try to break down. Try and break down
in form of sentences. Read a sentence after the other and write down what they have given you. We start with the first sentence. Anne bought a microwave on hire purchase terms. So in our minds, we know that this person bought it on hire purchase terms. She paid 4,700 as deposit. So we start writing. He bought it on hire purchase terms, and then he paid a deposit. He paid a deposit of 4,700 shillings. There were 7 equal monthly installments. So the number of months there, the number of months was 7, and there were equal monthly installments of 1,200 shillings each. So the 1,200 shillings, this was the what? The monthly installment. So we have written down what they have given us. Then the question was, what was the hire purchase of the microwave? We go back here. We are looking for the hire purchase. They have given us the deposit. We have the number of months, and we have the monthly installment. For me to get the hire purchase, price, we say that we take the number of months, we take the deposit, plus the total monthly installment. The deposit plus the total monthly installment. So we start by calculating the total monthly installment, because you only have them. You have the months and you have the monthly installment. So we calculate the total monthly installment. So total monthly installment, total monthly installment So we can remove this first. So let's go backward a bit. Sorry for that. So we are told that this person paid a deposit of 4,700 in a duration of 7 months, and each installment was 1,200. So let's start by getting the total monthly installment. Total monthly installment, whereby we're supposed to take the number of months times the monthly installment. So that is 1,200 times 7. So we are in class 8, you know how to calculate. This is 7 and this is 12. 7 times 12 is 84. And then we put the 2 zeros. We get 8,400. Now the 8,400 was the total monthly installment. We go to hire purchase. The question wanted us to get the hire purchase. So to get the hire purchase, we take now the deposit. We add the total monthly installment. So that means I'm going to take the 4,700 plus 8,400. 4,700 plus 8,400. I add here, I get a 0, 0, 7 plus 4 is 11. I write 1, I carry 1. 9, 13. So our hire purchase is going to be 13,100. So meaning that person, that is Anne, bought that microwave at 13,100. So that is example 1. We look at example 2, another example.
example 2. Example 2, the marked price of a TV set is 33,600. Jane bought it on hire purchase terms. He paid a deposit of 25% of the marked price, and the rest in 8 equal monthly installments. Each installment was 10% of the marked price. How much more did he pay than the marked price? Very good. We start with the first statement or the first sentence. We are told that the marked price of a TV set is 33,600. The marked price was 33,600. That was the marked price. Jane bought it on hire purchase terms. He paid a deposit of, so the deposit was 25% of the marked price. So when they say that it is 25% of the marked price, your work is just write 25% of the marked price. Here you write the amount that represent the marked price, and the amount that represents the marked price is 33,600. So it is 25% of 33,600. We know how to calculate this, so we get the deposit, the real the amount representing the deposit. It's going to be 25 over 100 of, is the same as multiplication of 33,600. Then we simplify here. We take 336 times 25. We get 30, carry 3. This is 15 plus 3, we get 18. Carry 1, 15 again, 16. Then 2 times 6, 12. Carry 1, 6, 7. And then 6. Then what we get, we add. Zero, 10, carry 1, 14, carry 1, 8. 8,400. Now this 8,400 was the deposit. We continue with our question. Then the statement continues and say that the rest is paid in 8 equal monthly installments. So we have the number of months. Number of months. 8 equal monthly installments. So meaning he paid them for 8 months, and then each installment was 10% of the marked price. We come to the monthly installment. Monthly installment. The monthly installment was 10% of the marked price. Again, we go back to like what we have done here. It was 25% of this. So we take 10% of the marked price. The marked price was 33,600, like that. And so we calculate here to get the monthly installment. It's going to be 10 over 100 times 33,600, like that. So we cancel. We are multiplied by powers of 10. So this is 336 times 10. We get 3360. That is 3,360. Now this was the total monthly installment. Sorry, this was the monthly installment, not the total monthly installment. Then from there, we have the number of months. We have the monthly installment. It means now you can be able to calculate now the total monthly installment. So we get the total monthly installment.
to get the total monthly installment, you're supposed to take the number of months times the monthly installment. So we take the months, the number of months times the monthly installment. The number of months, they were 8. Then the monthly installment, each installment was 3,360. So 3,360 times 8. We get 0, 48, carry 4. This is 24. 8 times 3 is 24. Plus 4, we get 20. 28, carry 2. 3 times 8, 24 again. Plus 2, we get 26. So we get 26,880. 26,880 is the total monthly installment. So we look for our hire purchase. So we know the formula of getting hire purchase when we have the deposit and the total monthly installment. We take the deposit, we add to the total monthly installment. So the deposit is here. It was 8,400, and then you have gotten our total monthly installment, which is 26,880. So 26,880 you add to 8,400. 8 plus 4 is 12. I carry 1. Remember to circle the carried figure so that you can remember to add. Then 1 plus 6 is 7. 7 plus 8, we get 15. I write 5. I carry 1 again. 1 plus 2 is 3. So our hire purchase, or our hire purchase price is 35,280. Now from there, now we can be able to look at our question. The question was, how much more did he pay than the marked price? How much more was the hire purchase compared to the marked price? I come and get the difference now. So we take the hire purchase, which is 35,280. We subtract the marked price, which is 33,600. At 3,600, we get a 0. 8 minus 0 is 8. 2 minus 6, we borrow 1 from 5. We remain with 4. That one is in the groups of, we bring it here, we have 12 now. 12 minus 6, we get 6. 4 minus 3, 1. And then 3 minus 3 is a 0. So we have 1,680. Now the 1,180 now is the difference between the hire purchase and the marked price. So it means that that person, well, the person who bought it on hire purchase price paid 1,680 above the marked price. So remember we said that the hire purchase price is always higher than, the marked price. So that person paid 1,680 more than the marked price. Very good. We look at another example. I hope you're enjoying and you can be able to follow and flow with us. Number 3, we look at example 3. That was example 2. We look at example 3. Example 3. I want to read the question. The cash price of an item was 30,000
Andrew bought it on hire purchase terms, which was 25% more than the cash price. He paid equal monthly installments of 2,400 shillings each every month for 1 year. How much deposit did he pay? Let's do this together. The cash price, so here we are talking of the cash price. The cash price is 30,000. Andrew bought it on hire purchase terms, which was 25% more than the cash price. So we have the hire purchase, and you have been told that the hire purchase is 25% more. 25% more. So here we have another term, more. It is 25% more than the cash price. So in our case here, we are comparing the cash price and the hire purchase. So we are going to assume that our cash price here is 100% because we are comparing the two. If the hire purchase is 25% more than the cash price, it means that it is 25% above the cash price. It means that you are going to take the 100 plus 25, we get 125%. So if the cash price is 100%, the hire purchase is 125%. So we know the value of our 100%. It is 30,000. Now we are looking for the value of 125%. So that now we can be able to get the amount that this person paid on hire purchase. So we come and say 100%. We use cross multiplication. I'm sure you have learned how to use that. We learned that in class 4. 100% is equivalent to 30,000. What about 125%? We come and cross multiply. It's going to be 125 times 30,000. I divide by 100. So I divided by 100, by 100, 1 by 100, 300. So I take 125 times 300. 125 times 300. Or 0015. Carry 1. This is 6, 7, and then 3. We get 37,500. Now that 7,500, this is the amount for the hire purchase. The hire purchase price was now 37,500. Higher. We continue with our question. He paid equal monthly installment of 2,400. The monthly installment was 2,400. Equal monthly installment of 2,400 every month for 1 year. So here we have the number of months. Oh, sorry. This one, let me write. I don't want to confuse anyone. This is monthly installment. The monthly installment was 2,000. Monthly installment was 2,400. And then you are told that he paid this for 1 year. So number of months. Number of months. An year has 12 months. So the number of months was 12. The number of months was 12. So he paid the 2,400 for 12 months. Now we continue with our question. He paid, then we're told that how much. So the question is, how much deposit did he pay? This is easy. We have the monthly installment here. We have the number of months. So our next step is to get the total monthly installment. The total
monthly installment. And we know for us to get the total monthly installment, we take the monthly installment, we multiply by the number of months. So the monthly installment times the number of months. So the monthly installment was 2,400. So you take 2,400 multiplied by the number of months. And here has 12 months, so times 12. We continue here. So we calculate now to see how much did this person pay by the end of the 12 months. So 2,400 times 12 This is 0,084. We get a 0,044. 1 times 4 is 4. 1 times 2 is 2. Then so we get here, we add 8 plus 0 is 8. We get 8. We get 2. So the total monthly installment was 28,800. So what is the question? The question here is, how much did he pay as the deposit, or how much deposit did he pay? We have our hire purchase here. And then now we have this one, which is the total monthly installment. To get the deposit, you take the hire purchase minus the total monthly installment. I hope you are with me. The hire purchase is 37,500. 37,500. We subtract, or we take away the total monthly installment, which was 28,800. We get a 0, 0. 5 minus 8, impossible. We borrow 1 from 7, we remain with 6. We bring it here, we have 15 now. 15 take away 8 is 7. 6 minus 8, it is impossible. We borrow 1 from 3. We remain with 2. I have a 16 now. 16 minus 8 is 8. 2 minus 2 is 0. I have 8,700. 8,700 was now the deposit. It is now the deposit, and that's what the question wants us to get. The question is asking about the deposit. So the deposit was 8,700. Our next example is example number 4. We do another example number 4. I hope you are following and you are understanding. So example number 4. For example number 4, we are going to look at KCP questions. We're going to look at KCP questions. And we start with last year's paper. That's 2019 KCP. We see what the question was all about. So I read the question. The hire purchase price of a sewing machine is made up of a deposit of 4,000 shillings and 18 equal monthly installments of 1,200 each.
Wanja was allowed a 20% discount on the higher purchase price for buying the sewing machine on cash. How much money did she pay? Now, we write down what you have been given. The higher purchase price is made up of a deposit of 4,000. So we start by writing down what we have. So the deposit was 4,000. The deposit was 4,000 and 18 equal monthly installment. So we have the number of months. The number of months were 18, and then the installment was 1,200 each. So this was the monthly installment. The monthly installment. So with the deposit, with the number of months, even before we continue with the question, we can be able to calculate the total monthly installment. So we get the total monthly installment. So the total monthly installment is equals to the number of months times the monthly installment. The monthly installment. So the number of months were 18 and the monthly installment was 1,200. 1,200 times 18. So we take 18 times 12, 16, carry 1, 2, 3. We get 216. Then times 100, we get 21,600. 21,600 is now the total monthly installment. We continue with our question. It says that Wanja was allowed a 20% discount on the higher purchase. So a discount was given on higher purchase, which was 20%. So it is 20% of the higher purchase, which was 21,600. So we calculate the discount that was given. So if this person was given a discount of 20%, it means that the cash price was below 100, meaning it's 100 now minus 20, we get 80%. Now this percentage is the one that is the percentage in which he bought that sewing machine. We are comparing the higher purchase and the cash price. So this is not correct here. Sorry for that. 21,000. Let's go back a bit. 21,600 was now the true monthly installment. We get the higher purchase very fast. We know how to get this. Higher purchase, we take the deposit, which is 4,000. We add to 21,600. We get 0,0652. So 25,600. And then now he was given 20% discount from the higher purchase. So we get the 20% of 25,600. 20 out of 100 of 25,600. So 256 times 20. 12, carry 1, 10, 11, carry 1, 5. So 5,120 was the discount given. So we less from the higher purchase to get the amount that he paid on cash. 25,600 minus 5,120. We borrow 1 here, we remain with 5. 10 minus 2 is 8. 5 minus 1 . So we get 20,480. This is the amount that he paid on cash.
After now he was given that discount. So we continue with the question. So the question is, how much money did she pay? How much money did she pay? So this is what the question was asking about. How much did she pay? So she paid 20,480. So we look at another question. Question number for year 2017, KCP 2017 now. Very fast. Let's look at another example. KCP 2017. So the question was, the cash price of a TV set was 22,000 shillings. Maria bought the TV on her purchase terms. She was allowed to pay a deposit equal to 40% of the cash price and 8 equal monthly installments of 2,800. How much more did she pay than the cash price? Very good. So the cash price was 22,000 shillings. Maria bought it on her purchase. She was allowed a deposit. She was allowed to pay a deposit equal to 40% of the cash price. 40% of the cash price. So we first of all get the deposit. So 40 out of 100 of 22,000. We multiply here. 4 times 22 we get 88. We agreed we're in class 8. 0 and 0 powers of 10. So we get 8,800. 8,800 now, that was the deposit. We continue. The question says, and 8 equal monthly installments of 2,800. 2,800. This was the monthly installment. The monthly installment. And they were 8. So the number of months were 8. How much did she pay than the cash price? Very good. Now here we get the total monthly installment. The total monthly installment. The total monthly installment, we take the monthly installment. The monthly installment times the number of months. So 2,800 times 8. We multiply. This is 64 carry 6. 16 plus 6, we get 22. We add the zeros, powers of 10. We get 22,400. 22,400 is now the total monthly installment. We get the hire purchase. So the hire purchase, so allow me to shorten HP to stand for hire purchase. To get the hire purchase, we take the deposit plus the total monthly installment. So the deposit is here, 8,800, and then we have the total monthly installment of 22,400. 22,400 plus 8,800. So we are adding 12 carry 1, 11 carry 1, 3. That 1,200. That 1,200, that was the hire purchase. Then the question was, how much more did she pay than the cash price? The cash price was 22,000. So we come and get the difference. So that 1,200, that is the hire purchase, you less 22,000, which was the cash price. 0, 0, 2. We borrow 1. This is 2, 11. 11 take away 2 is 9.
So he paid 9,200 above the cash price. You can see the higher purchase is always higher. So he paid 9,200 above the cash price. Now, for the KCP questions, if you go through them, you're going to note that most of the times, whatever the test is very simple. We can always be able to get. Now, I want to give you an assignment. Go and check question KCP 2015, 2014, and 2013. Try and do them. Try and solve them, or even the other years. Try and work out the KCP questions and find out what these people ask or what you are supposed to do. I believe you are ready. And as I wind up, remember to always read and understand the question. That is the key thing. You read and understand the question. Then break the question so that you can understand it better. Sometimes we tend to read statements that are, when they are very long, we tend to give up as pupils, and we think that that question was not meant for you. All the questions are meant for us. Break the question so that you can understand it. Then, point number 3 to remember. Always write down what you have been given. Whether you know how to calculate it or not. Whether you know how to solve a problem or not. First of all, write down what you have been given. After writing down what you have been given, point number 4, understand what you are required to do. What does the question require? What is the question asking, or what is the question? So, and most of the times you are encouraged even to underline the keywords in a question so that you can understand what you are required to do. And then point number 5, use the shortest method possible. In primary school, we advocate or we advise we use the shortest method possible. We don't have to struggle. You don't have to go for a long way to get a simple answer. Use the shortest method possible. Then another point to remember, be accurate as possible. In primary school, we only give a mark for the answer. There's no way you'll be given a point and you'll be told, the examiner will tell you that you tried, I'm going to give you one mark for the method. No. That's when maybe you're going to get it in high school. But in primary school, we only give a mark for the answer. That is the correct answer. So try to be accurate as possible. And then last but not least, always try. Always trust you can. Trust you can. In most cases, when you go to exams, we all see that there's that one person that beats us. That is when you come to examination. But sometimes we don't trust ourselves. Always trust yourself that you can. And when you go with that spirit, you'll always make it, especially in mathematics. Mathematics, it is believing in yourself, believing that you can. And that is the only way that can make you succeed in mathematics. So I want to wish you well. Continue revising. Continue trying. Mathematics is about trying. Keep on trying, whether you know or you don't know, or whether you believe that, or whether you are a good performer or maybe an average performer. Keep on trying. And with practice, you are going to make it. Trust you can. Believe in yourself. And above all, pray that God will bring whatever you are facing as a country to an end, so that you can go back to school and continue with whatever we are used to. Enjoy your day.
Kenyatta University Career Week 2023. Starting this Saturday the 28th, the ever-entertaining, educative and energizing high school fair will be taking place at the university's graduation square from 9 a.m. The event is open to all high school students free of charge. Join us and learn more on the academic programs and interact with different faculties. Public lectures on topical issues will be taking place between Monday and Wednesday, with corporate exhibitions scheduled for Thursday the 2nd and Friday 3rd February. The official opening ceremony will take place on Thursday 2nd February at the Graduation Square from 1 p.m. This year's theme is dubbed Digital Disruptions, the Future of Work in a Hybrid World. Be part of us as we mark the 2023 Career Week Fair. Kurunzi ya kilimo huimarisha afya na uchumi endelevu katika jamii. Ni msingi mkubwa wa kipindi Boresha Kilimo. Kipindi hiki kinajikita katika teknolojia ya kisasa, utafiti na ushirikishaji wa wadau wa kilimo kuonyesha shughuli mbalimbali shambani. Kwa suluhu ya utoshelevu wa chakula, tazama Boresha Kilimo. This program is rated GE. Content carried in here is suitable for general family viewing. Asante sana kwa kujiunga nasi katika kipindi cha leo Elimu Live. Ni mwendelezo wa kipindi ambacho kimekwisha pita, ambapo tulikuwa tunaangazia aina za maneno. Tukayaorodhesha aina za maneno 8, alafu tukabainisha mojawapo ya aina za maneno kuhusiana sana na nomino, na tukaeleza kwa mapana na marefu. Hii leo tunachukua aina ya pili ya maneno na kujifunza katika kipindi cha KUTV Elimu Live. Popote ulipo, hujambo na karibu. Mimi ni LABAAN, SHABAAN. Natumai tutaandamana mwanzo hadi mwisho tujifunze. Sio kila siku ni siku ya kujifunza. Kwa hivyo hii leo tunajifunza kuhusu vivumishi. 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 Katika kipindi ambacho kilipita tulizungumza kuhusu vivumishi na tukasema kivumishi maana yake ni nini? Kivumishi kutokana na neno vuma. Umevuma sana. Tulikuwa tunaongea kuhusu habari gani imevuma sana. Sasa hivi nchini habari gani imevuma sana? Kwa hivyo kuvuma ina maana sifa, sio? Kwa hivyo tutaeleza katika kipindi hiki aina tofauti tofauti za vivumishi, na pia tutaeleza kwa mapana marefu ili uelewe vivumishi ni nini. Je, vivumishi ni nini? Kivumishi ni kipashio au neno linalotoa taarifa ya ziada kuhusu nomino. Kwa hivyo kivumishi, neno linalo toa taarifa kuhusu nomino.
kuhusu nomino. Kivumishi neno linalotoa taarifa kuhusu nomino. Kwa hivyo natoa sifa. Kivumishi pia tunaita visifa. Kwa tunaweza kusema hivi visifa. Visifa. Kivumishi ni kipashio au neno linalotoa taarifa ya ziada kuhusu nomino. Kwa hivyo inatoa taarifa kuhusu nomino na taarifa hiyo ni ya ziada. Mwalimu anafunza. Mwalimu anafunza. Tukisema mwalimu anafunza, tutapata kivumishi pale. Nasema mwalimu anafunza. Mwalimu anafunza. Tunasema kivumishi ni kipashio au neno linalotoa taarifa kuhusu nomino. Hapa ni nomino. Nomino ni mwalimu. Tutafute neno ambalo litatoa taarifa kuhusu mwalimu. Mwalimu ana sifa gani? Kwa hivyo tutafute neno ndio tuweze kujua. Mwalimu mfupi. Mwalimu atapenda kweli akiambiwa yeye ni mfupi. Anafunza. Mwalimu mfupi anafunza. Tunasema vivumishi ni neno ama ni kipashio ambacho kinatoa maana ama taarifa ya ziada kuhusu nomino. Mwalimu. Sifa ya mwalimu huyo ni gani? Huyu mwalimu ni mfupi. Kwa hivyo neno kivumishi, neno mfupi ni kivumishi. Kwa hivyo kwa kueleza maana ya kivumishi, uwe na nomino, alafu taarifa ya ziada itolewe ili kueleza kuhusu nomino. Kivumishi hufanya kazi ya kufafanua au kueleza zaidi kuhusu nomino kwa minajili ya kuipambanua na kuitofautisha miongoni mwa nomino nyingine. Kwa hivyo ukiwa na fungu za sentensi ama ukiwa na mafungu ya sentensi, basi unaweza kujua pale hii nomino inabainika vipi na nomino nyingine. Kwa hivyo minajili ya kuwa na kivumishi ni kuipambanua na kutofautisha nomino miongoni mwa nyingine. Upambanua, na kutofautisha. Nomino miongoni mwa zingine. Kwa hivyo tukisema mwalimu mfupi anafunza, ina maana pia kuna walimu warefu, sio? Itakuwa na maana kwamba kuna walimu warefu, sio? Safi. Kwa hivyo lazima tupambanue na tutofautishe nomino tofauti ama visifa hivi tofauti. Haya basi, tuchague mfano mwingine tuweze kujua nomino ama visifa hivi ni gani. Tuseme kitabu. Tupatie kitabu sifa. Kitabu. Andike kitabu changu kimepotea. Haya basi, weka pembeni basi. Kitabu changu kimepotea. Nomino ni kitabu. Changu ni kivumishi, kwa sababu tunaongea kuhusu vivumishi. Kwa hivyo kitabu changu.
Kwa hivyo changu, neno changu ama kipashio changu kinaonesha ama kinatoa maelezo ama taarifa ya ziada kuhusu kitabu. Kitabu ni cha nani? Kitabu ni changu. Kwa hivyo kitabu kimepotea. Naulizo, ni kitabu kipi? Kitabu ni chako je? Kwa hivyo neno changu naeleza zaidi kuhusu nomino kitabu. Twende sasa tuangalie uainishaji wa vivumishi. Tunaweza kuainisha vivumishi mbalimbali. Uainishaji wa vivumishi. Uainishaji. Ama ni tafuta neno rahisi. Mamna vya rahisi. Sasa aina samani za vivumishi. Aina za vivumishi. Kwa hivyo tutajifunza leo pia aina mbalimbali za vivumishi kama tulivyojifunza kuhusu aina za nomino. Kuna aina mbalimbali za vivumishi katika lugha ya Kiswahili. Na vivumishi hivi vimeainishwa kwa misingi ya vigezo vya dhana au maana na kimuundo. Kwa hivyo vivumishi vimeainishwa ama tunaorodesha ili kubainisha vivumishi kwa vigezo huainishwa kwa vigezo vya maana pia muundo. Kwa hivyo tutaainisha vivumishi kwa vigezo hivi: dhana, maana, kimuundo. Ama tuseme dhana inatoa dhana gani? Inatoa dhana gani? Kivumishi basi kinatoa dhana gani ili tuweze kuelewa maana yake. Kwa kivumishi cha kwanza ambacho tutajifunza leo ni kivumishi cha sifa. Kivumishi cha sifa. Kwa hivyo tutatoa maana ya nomino ama tutachukua nomino alafu nomino hiyo tuipe sifa, vivumishi vya sifa. Vivumishi vya sifa. Hivi ni vivumishi ambavyo hutoa sifa ya kitu, hutoa sifa ya mtu au mahali. Vile vile vivumishi hivi hutaja tabia ama namna vitu vilivyo au vitu vinavyoonekana. Kwa hivyo kivumishi huchukua kiambishi, kitangulizi kinachofanana na kile cha nomino inayovumishwa. Kwa hivyo ukieleza kama sifa ya nomino fulani lazima utumie viambishi ama uendane na ngeli ya neno hilo. Kwa hivyo vivumishi vya sifa ni hutoa sifa ya kitu. Natumia neno sifa kwa sababu neno sifa ni neno rahisi, neno ambalo umelisikia. Wakati unaorodhesha maneno usemi sifa ni maneno magumu. Nasema yani neno sifa hata mtoto wa chekechea anajua. Kwa hivyo tuangalie hili neno linatoa sifa ya kitu. Tapata tabu kweli nikumbuke kufunga hapa. Ndio. Nitapangwa. Mambo yatakuwa sawa, sio na hofu. Haya, hutoa sifa ya kitu, mtu ama mahali. Tutafute nomino, sio? Alafu tutoe sifa yake tuweze kujua kivumishi basi ni nini. Kwa hivyo uchukua vivumishi vya ambavyo ama
viambishi ambavyo vinaendana na ngeli hiyo. Kama unasema mtoto, tuseme mtoto mrefu. Mtoto mrefu. Mtoto mrefu. Haya, kwa hivyo mtoto mrefu. Kwa hivyo unaona sifa inaonyesha huyu mtoto ana sifa gani. Huyu mtoto ana sifa gani. Kwa hivyo mtoto huyo tunaanza kumweleza na sifa zake, kama mtoto mrefu. Sifa nyingine, mtoto, Mungu atuepushe na watoto wao, mtoto ambao namwandika hapa, mtoto mtundu. Mungu atuepushe na watoto watundu, kwa kutupa watoto ambao wana adabu. Mtoto mtundu, unaona mtoto mtundu. Angalia hiki kiambishi mtoto. Tuna tuangalie mfano mwingine. Kitabu. Tuhakikishe kwamba hivyo viambishi vinaendana na ngeli hiyo. Kitabu. Tutoe sifa. Kitabu kizuri. Kitabu kizee. Kitabu kibovu. Kitabu kipya. Niandike, let's be positive. Kitabu kipya. Angalia kiambishi. Viambishi ambavyo unatumia katika kuumba vivumishi hivyo viendane na ngeli, viendane na viambishi vya nomino. Kitabu kipya. Kitabu kizuri. Haya, mtoto mtundu. Mtoto mtundu. Nataka nitoe mifano mingine ndio tuweze kuelewa. Mtoto mtundu, alafu tutoe mfano mwingine, tuseme ugonjwa. Ni mfano sasa. Tuko katika aina za vivumishi, na aina moja tumeangalia ni vivumishi vya sifa. Tutoe mfano. Sawa? Mfano sasa, ugonjwa. Ugonjwa. Kuna ugonjwa mzuri. Ugonjwa mbaya. Ngeli ya ugonjwa mbaya. Unaona inaendana na ngeli. Ugonjwa mbaya. Nyumba. Niseme nyumba. Tutoe sifa ya nyumba. Tuseme nyumba ina sifa gani? Nyumba tuseme na sifa gani? Sio? Ukitoa sifa yake basi kazi kwako. 0739110544. Sema basi. Tutafute gani nyingine. Kiti kibovu. Kiti kibovu. Unaona? Naendana na ngeli. Kwa hivyo ni vivumishi vya sifa. Kwa hivyo vivumishi huchukua kiambishi kitangulizi kinachofanana na kile cha nomino inayovumishwa. Haya basi, tuangalie mfano mwingine. Vitabu vibaya vilipigwa marufuku. Hapa tumesema kitabu kipya. Vitabu vibaya vilipigwa marufuku. Niendelee huko. Vitabu vibaya vilipigwa marufuku. Labda vitabu ambavyo viendani na maadili, vitabu ambavyo
vifunzi jamii jinsi ambavyo inafaa, vitabu vibaya vilipigwa marufuku. Kwa hivyo angalia vitabu angalia hata katika kitenzi wakati unaomba sentensi ama wakati unazungumza unatumia maneno haya, hakikisha unakwenda kuhakikisha na kuendana na ngeli. Hivi viambishi vya nomino hivi nilikuwa naeleza, wakati unaeleza zaidi lazima ufuatane na ngeli hiyo. Tunakwenda katika kivumishi cha aina nyingine, ambapo kivumishi cha pili ambacho tutaangalia katika kipindi hiki ni vivumishi vya idadi. Sijafuta pale kwa sababu wanafunzi najua mnaandika yale maneno pale, najua huku mmeshapita. Tusonge mbele. Vivumishi vya idadi. Wakati mwingine vivumishi huwa si lazima vitoe sifa kama visifa hivi. Uvumishwa kisifa, kibaya, kizuri, kirefu, kinakaaje, muundo wake, nyumba kubwa, nyumba ndogo. Wakati mwingine kivumishi hakiwezi kusema hivyo. Kivumishi wakati mwingine unaweza kusema watu 20, viatu 6, matunda 5, vidole 3, nguo 50, maji mengi, watu wachache. Wakati mwingine haiwezi kuwa ni sifa. Wakati huo tunaweza kutoa vile ambavyo vivumishi ambavyo vinaeleza zaidi kuhusu kiasi, hesabu au idadi ya nomino. Kueleza kiasi, idadi ama tuseme hesabu. Eleza kuhusu kiasi, hesabu au idadi. Samahani, nimetumia idadi kueleza kuhusu idadi, lakini afadhali nina neno kiasi hapa, nina neno hesabu hapa. Kwa hivyo utaelewa kwamba kivumishi cha idadi hueleza kiasi ama hesabu ya nomino. Wakati mwingine inaweza kuwa ni hesabu bainifu, na wakati mwingine haiwezi kudhihirika. Unaambiwa kuna watu wangapi pale darasani? Wanakuambia wako wachache. Hamna, niambie ni wangapi. Kwa hivyo inaweza kuwa ni idadi ambayo inadhihirika ama idadi isiyodhihirika. Inaweza kuwa ni idadi kamili ama idadi isiyo kamili. Ni saa ngapi? Ni saa 1 na dakika chache. Hamna, niambie ni saa ngapi hasa. Kwa hivyo kivumishi cha idadi kuna katika machapo mawili. Kuna aina mbili. Moja ni idadi ambayo ni kamili. Ya pili ni idadi isiyodhihirika. Kwa hivyo tunasema vivumishi hueleza kuhusu kiasi, hesabu ama idadi ya nomino. Pia tunaweza kusema vivumishi vyenyewe vimegawika katika matapo mawili makuu. Hayo matapo ni idadi kamili ama idadi isiyodhihirika.
nimeshaeleza katika hayo maelezo, lakini ni mifano sasa tutatoa ili tuweze kuelewa. Kwa hivyo vivumishi vya idadi kamili hutumia nambari kueleza idadi ya nomino kama vile 3, 2, 10, 7, 6. Muundo wa kimorfolojia wa vivumishi hivi ni kama vile, kwa hivyo ni viatu unasemaje? 6. Huwezi kusema visita, lazima ufuate ngeli kama tulivyosema awali. Haya, acha niwape mifano ili uelewe. Unahitaji mifano. Mwalimu ajikakamue ili wanafunzi wapate mifano, waelewe kuhusu mambo ambayo yanafunzwa. Kwa hivyo idadi kamili. Kwa hivyo idadi kamili hutumia nambari. Hutumia nambari kama 1, 2, 3, 6, 10, 20, 1000, 200, 80, 70. Kwa hivyo hutumia idadi. Wana mapinduzi. Tufanye vitu rahisi rahisi. Kitabu kimoja. Kitabu kimoja. Idadi kamili. Hebu niletee vitabu hapo. Nauliza, vitabu vingapi? Niletee vitabu 5. Kwa hivyo ni idadi kamili, idadi ambayo inadhihirika. Haya basi, mfano mwingine. Watu. Watatu. Watu watatu. Angalia bado vile viambishi vya nomino vinatumika katika mwanzo wa hivi vivumishi. Kwa hivyo unaangalia ngeli nomino watu ni ngeli gani? Unasema watu ni awa, ama ni uwa. Ni ngeli ya kwanza. Watu watatu, unaweka wa. Kitabu kimoja, ngeli yake ya kivi. Kwa hivyo lazima iendane. Hiyo ni idadi kamili. Lakini pia kuna idadi isiyodhihirika. Vivumishi katika vivumishi, ndugu zangu, idadi isiyodhihirika. Idadi isiyodhihirika. Sasa hapa usemi 1, 2, usemi 20. Hapa ni pale watu wana maswali sasa. Na kweli walisema wale wezi walikuwa wangapi? Walikuwa kiasi, lakini walikuja wakatuvamia wale wezi. Lakini walikuwa wachache. Ama wezi walikuwa wengi. Kwa hivyo wakati unataja idadi ambayo haijadhihirika, tunasema ni moja ya vivumishi vya idadi. Haya, tuseme vivumishi hivi ni vile ambavyo hueleza kiasi cha nomino kwa ujumla. Hueleza kiasi cha nomino. Lakini vipi? Kiasi vipi? Kwa ujumla. Kwa hivyo kueleza kiasi cha nomino kwa ujumla. Haijadhihirika bila kutaja idadi kamili. Kivumishi hiki hakitaji idadi kamili.
sio? Tumekwisha eleza. Alafu nitoe mfano mmoja, alafu tuende katika kielezi kingine ama vivumishi vingine vya ama aina zingine za vivumishi. Kwa hivyo tuseme wananchi wachache wamenufaika, wakulima wachache wamenufaika na mbolea ya ruzuku. Wananchi wachache wamepata unga ya bei nafuu. Vibanda vingi vilijengwa Mathare, hatusemi ni ngapi, hatuko dhahiri shahiri. Mfano basi, wezi wengi wametuvamia. Bas, wezi ni wangapi? Ni wengi. Tujuaje? Wengi ni 100, wengi ni 1000, wengi ni milioni, lakini hatuwezi kujua. Haijadhihirika kujua idadi ya wezi hawa ni wangapi. Kwa hivyo tunasema hii ni hiki ni kivumishi cha idadi isiyo dhihirika. Twende katika nyingine. Natumai umekwisha elewa. 0739110544 ndio njia ya kuuliza maswali na kusema pia asante sana mwalimu. Vivumishi viulizi. Vivumishi viulizi. Hiyo ni ya ngapi? Ya 3. Tuko pamoja wanafunzi na wakereketo wa lugha ya Kiswahili. Sasa hapa ni viulizi. Unasikia kama kuna maswali, sio? Una maswali sasa hapa. Viulizi, uliza, viulizi. Hivi vivumishi vinauliza maswali. Kama nilivyokuwa nasema, ni wangapi? Ni yupi? Sio? Haya, vivumishi viulizi. Hivi ni vivumishi ambavyo niandike kwanza hapa. Hii ni ya 3. Viulizi. Ukigundua haya mambo ambayo tunafunza hapa ya nini, kijiko kwa pilau, sio? Nakaa kama inaeleweka rahisi. Sio? Vivumishi viulizi ni vivumishi vipi? Ni vivumishi ambavyo vinauliza maswali kuhusiana na nomino. Haiulizi maswali tu, lakini vivumishi vinauliza maswali kuhusiana na nomino inayoandamana nayo. Kwa hivyo unajua, ukiandika nomino, kitu ambacho kitaandamana nacho kueleza kuhusu nomino, hicho ni kivumishi. Lakini je, ni kivumishi cha aina gani? Kwa hivyo kuuliza maswali kuhusu nomino. Kuuliza maswali kuhusiana na nomino. Inayoandamana nayo. Na tutoe mfano, kishaeleza. Tutoe mfano sasa, tuseme wahusika wangapi walitajwa katika hadithi? Wangapi? Sema. Kama tuseme wezi wengi wametuvamia. Tutumie mfano. Alafu tuseme wezi wangapi wamewavamia? Unakuuliza ni wangapi ndio anze kuchunguza hao polisi, sio? Kwa mfano unasema kesi ilifika wapi, wacha si umeshaleta kesi kwa polisi. Sasa ni wewe unafuata kweli? Subiri, leta meza yetu, acha sisi tuchunguze. Wezi wangapi wamewavamia?
wezi wangapi wamewavamia. Kwa hivyo hiki kivumishi kinauliza maswali, ndio maana kivumishi hiki ama kinauliza swali, ndio maana kivumishi hiki kinaitwa kivumishi kiulizi. Lakini pia vivumishi vinaweza kuuliza maswali katika muundo mwingine. Tafute muundo mwingine. Kwa upande mwingine, katika vivumishi hivi viulizi havichukui viambishi vyovyote katika ngeli husika, kama vile wapi, kama vile nini ama vipi. Genge angepelekwa mahali wapi ama amepelekwa mahali. Okay, tafute mfano mwingine. Unampelekea mwalimu kitabu gani? Ama mwalimu anataka kitabu gani? Natumai mmekwisha andika hii wanafunzi. Kisha andika matini. Nifute. Nzuri ni video Hii ni video, unaweza kurudi nyuma. Rudi nyuma kidogo. Alafu unaweza kupata, usiwe na hofu. KUTV imewapanga. Kwa hivyo vivumishi, tuko katika vivumishi viulizi. Kwa hivyo vivumishi vinaweza kuchukua viambishi kama ngapi, wezi wangapi, watu wangapi, vitabu vingapi. Lakini wakati mwingine hivyo vivumishi havichukui hivyo viambishi, vipo hivyo hivyo vilivyo. Kama kwa mfano unasema mwalimu anataka kitabu gani? Anataka kitabu gani? Lazima tuweke swali. Ndio hapo swali. Vizuri. Lazima uweke alama ya kuuliza swali. Mwalimu anataka kitabu gani? Amefika. Mwalimu amefika. Wanafunzi darasani sasa, mwalimu amefika. Wengine wamuuliza, mwalimu mgani? Unaona sasa, ukifanya hivyo utakuwa unafanya makosa. Utawezi kusema mwalimu mgani. Ni mtu mgani huyu? Ni lugha ya kawaida tu. Tunazungumza pale mtaani. Ni mgani? Unaona sasa, leo kama unafanya hivyo, badilika. Kila siku haifanani. Mwalimu anataka kitabu gani? Kwa hivyo hiki kivumishi kiulizi hakichukui kiambishi ngeli. Haya, vivumishi vingine ni kama vipi, nini, kuna maswali, wapi, waweke hivyo viambishi, waweke hivyo. Twende katika vivumishi vingine, kwa sababu lazima tuchunge muda, tuhakikisha tunasoma kuhusu vivumishi leo. Kwa hivyo vivumishi vimilikishi. Tuna ni kivumishi cha 4 katika somo la leo. Vivumishi cha niokoe rangi kwa sababu ya hali ya maisha, bei ya bidhaa, tusiharibu. Vivumishi vimilikishi, haijalishi hata kama ni kampuni kubwa, tusifu vimilikishi. Miliki, hilo neno ni kumiliki. Sasa kama ni ya nani? Vivumishi vimilikishi. Kwa hivyo vivumishi vimilikishi, nifute silete maneno hapo. Vivumishi vimilikishi hutumika kuonyesha nomino inamiliki nyingine. Nomino inamiliki nyingine. Nimetumia kumiliki kama ni ya nani? Na ndio mwenyewe. Vivumishi hujulisha kuwa nomino hiyo inayotajwa ni mali ya nani. Sawa? Kwa hivyo hujulisha kuwa nomino hiyo inayotajwa ni mali ya nani. Yaani ndio nzuri
tunaorodhesha nomino iliyotajwa ni mali nzuri ya nani? Ni mali ya nani? Kwa hiyo nafanya yake kwa ni swali. Okay. Ni mali ya nani? Kwa hivyo inaonyesha nomino inamiliki nyingine. Kwa hivyo mizizi ya vivumishi hivi huundwa kulingana na nafsi mbalimbali. Na baadhi ya mizizi hii ni kama yangu, yako, ama angu, ako, ake, etu, enu, ao. Hiyo ni mizizi. Kwa mfano, nafsi ya kwanza tunasema kitabu changu kimependwa na wengi. Huyu ni mwandishi. Kwa hivyo tunaangalia, tunasema vivumishi hivi huundwa kulingana na nafsi. Vivumishi hivi huundwa kulingana na nafsi. Kuna nafsi ya kwanza, nafsi ya pili, nafsi ya tatu, the first person, second person and the third person. Katika nafsi ya kwanza, kwa mfano sasa, nafsi ya kwanza tulikuwa tumesema vivumishi hivi huundwa kulingana, poleni sana, huundwa kulingana na nafsi. Kwa hivyo vivumishi, baadhi ya mizizi hii, na mizizi yake ni tuseme mizizi mizizi, unasema angu, tunaona kama ni kumiliki, vimilikishi. Kumiliki ni mali ya nani? Ni mali ya nani? Angu, ake. Wachezaji wamefikiria kuhusu kesho, watu wanapenda michezo. Ake, ake, etu, etu, enu, ao, angu, ake, etu, enu, ao. Right, tutategemea na nafsi ya kwanza. Sasa tuende katika nafsi ya kwanza. Nafsi ya kwanza ni mimi. Nafsi ya pili ni wewe. Nafsi ya tatu ni yeye. Kwa hivyo hiyo ndio maana ya nafsi. Mimi, nafsi ya kwanza; wewe, nafsi ya pili; yeye, nafsi ya tatu. Katika nafsi ya kwanza, sasa mimi, nafsi ya pili tutasema wewe, sawa tukiendelea. Katika nafsi ya kwanza, tuseme sasa nafsi ya kwanza tutatumia vipi? Tuseme kitabu changu kimependwa. Kitabu changu kimependwa. Kitabu changu kimependwa. Mimi, kitabu ni changu. Kwa hivyo ni vivumishi vimilikishi. Kitabu ni changu. Mimi, kitabu hiki ni mali yangu. Kwa hivyo kivumishi kimilikishi lazima kionyeshe ni ya nani. Nomino hiyo ni nani anamiliki kitabu. Lakini sasa tunaanza na mimi. Kwa hivyo kitabu changu. Nafsi ya pili. Katika nafsi ya pili tunasema kitabu nafsi ya pili, kitabu chako.
Sasa wewe, sawa. Katika nafsi ya kwanza ni mimi namiliki, sawa, niseme kitabu changu. Katika nafsi ya pili, cha kwanza ni mimi, cha pili ni wewe unamiliki. Sasa tuseme kitabu chako kimependwa. Pia chako wacha kipendwe. Pia kitabu chako wacha kipendwe pia. Kimependwa. Kitabu chako kimependwa. Chako, nafsi ya pili, wewe ndio unamiliki, kwa hivyo kitabu ni chako. Kivumishi, kimilikishi. Nafsi ya tatu, katika nafsi ya tatu, kitabu chake. Nafsi ya tatu, kitabu chake kimependwa. Kitabu chake kimependwa. Umeona? Alafu inaweza kuwa ni vitabu vyetu, vitabu vyako, vitabu vyake, sio? Hicho ni kivumishi kimilikishi. Kwa hivyo tuangalie kivumishi cha, tunataka pia niwaache na maswali na ufanye research yako ama utafiti, lakini wacha niangalie kivumishi cha mwisho. Nina dakika chache ya kuangalia kivumishi kiashiria. Natumai hapa umeandika, umenukuu matini, utajipanga, sio? Hii video unaweza kupita nyuma kupeleka mbele. Hiyo ndio raha ya mafunzo haya ya Elimu Live. Kivumishi, kwa hivyo tunasema changu, chake, chetu ama yetu, chenu ama yetu, wenu, mtu wenu, wao, sio? Inaeleweka. Kwa hivyo fanya utafiti wako hapa ama mazoezi yako. Haya, kivumishi vimilikishi. Kwa hivyo tuende kwa ya mwisho katika somo la leo, ni vivumishi vionyeshi ama viashiria. Ya tano, vivumishi vionyeshi ama tuseme viashiria. Nitatumia maneno kueleza maana yake. Kuonyesha, kuashiria. Je, hii inaashiria nini? Kuonesha, kuonyesha, uone, kuonyesha, kuashiria, sio? Tutatumia kueleza vivumishi vionyeshi, vivumishi viashiria. Vivumishi hivi hutoa taarifa kuhusu nomino kwa kudokeza umbali au ukaribu wa nomino ambayo imetajwa na mzungumzaji. Kwa hivyo huonesha umbali ama pia huonesha ule ukaribu. Kwa hivyo hutoa taarifa kuhusu nomino kwa kudokeza kuhusu nomino kwa kudokeza ule umbali ama ukaribu, ukaribu wa nomino hiyo, ukaribu wa nomino kwa huyo mzungumzaji. Kama mimi sasa hivi, kama mimi ndio mzungumzaji, kwa hivyo tuseme, kwa hivyo inaweza kuwa karibu, inaweza kuwa mbali kidogo, ama inaweza kuwa mbali zaidi. Haya, kifutio hiki, kifutio hiki, kifutio hicho, kifutio kile. Sasa tuangalie, sasa tutumie kifutio, sio? Tutumie kifutio kueleza, kuashiria kama
Kivutio. Haya. Kionyeshi ni gani? Ama kiashiria ni gani? Kwa hivyo ni hiki, kifutio hiki. Kifutio hiki. Ikiwa karibu nacho, karibu hiki. Lakini ikiwa hapo nasema hicho. Sisema hiki. Kiko mbali kidogo. Ama kiko karibu kidogo. Sio? Haya. Alafu kikiwa mbali huko zaidi nasema kile. Kama ni kitupe sasa hivi. Itakuwa ni kile. Lakini kiko hapa karibu. Kifutio hiki kikiwa pale kidogo hapa mbali kidogo. Tunasema kifutio hicho. Kisogeze kiende kule. Ni mbali zaidi. Sema kifutio kile. Nileweka sio. Kifutio hiki karibu. Kifutio hicho mbali kidogo. Kifutio kile. Sema mbali zaidi. Nileweka sio. Tukishamaliza basi kuhusu vivumishi. Katika somo la leo tumeangazia vivumishi mbalimbali. Vivumishi tukaanza kabisa na vivumishi vya sifa. Na tulipoangazia kuhusu vivumishi vya sifa pia tukakwenda kwenye vivumishi vya idadi. Vivumishi vya sifa tukasema inaeleza nomino hiyo ikoje. Pengine muundo wake, ina sifa gani, kama ni mtu ni mzuri ama ni mbaya, kama nyumba ni ndogo ama ni kubwa. Sio ya sifa hiyo, kivumishi cha sifa. Kama kalamu ni refu ama ni fupi, sifa sio. Halafu tukaenda kuangalia vivumishi vya idadi. Tukasema pia nomino tunaweza kueleza je, ni ngapi, ni nyingi, ni chache, idadi yake. Tukajua idadi kamili tunasema ni mtu mmoja. Kama idadi isiyodhihirika tunasema watu wengi, wachache. Tukiangalia kuhusu idadi pia tukaangazia kuhusu vivumishi vielezi, viulizi. Vivumishi viulizi tukasema vivumishi viulizi ni vipi? Tunauliza maswali ili tuweze kubainisha. Sio kama ni watu ni wangapi. Sio, tukaeleza hapo katika viulizi. Na pia tukajua pia viulizi vingine pia havichukui vile viambishi, tunavitumia hivyo vilivyo. Tunasema ameenda wapi, mtu gani. Sio nini, havitumii. Sio, tukakwenda kwa vivumishi vimilikishi kwamba nomino hiyo inamilikiwa na nani. Kwa hiyo unasema kalamu yangu, kalamu yako, kalamu yake. Tukaanza kwa mtu wa kwanza, nafsi ya kwanza, nafsi ya pili, nafsi ya tatu. Pia tukaangazia kuhusu vivumishi viashiria ama vioneshi, kuonesha hiki kivumishi ama hii nomino iko karibu ama iko mbali na yule mzungumzaji. Tukasema kama kifutio kwa mfano kikiwa hapa tunasema kifutio hiki, kikiwa pale kifutio hicho, kikiwa kule mbali tunasema kifutio kile. Tumeeleza kuhusu vivumishi mbalimbali katika aina za maneno. Tunasema shukrani sana kwa kuwa nasi, na nimeona maswali yamekwisha ingia hapa niweze kuwatambua wale ambao wameshiriki kipindi cha leo ambacho kiko mubashara kenye katika runinga ya KU. Tunasema shukrani sana siku zote kwa kutazama Elimu Live. Kwa hivyo nitawataja kwa sababu ya kwa kupita, kwa sababu ya muda, lakini nasema asante sana. Anasema hai, si unaweza nifunza watu na kazi zao. Anaitwa Dorcas from Catch. Asante sana Dorcas, nitaorodhesha katika masomo alafu tuzungumze, tupange kipindi hicho. Asante sana Dorcas kutoka Catch. Alafu mwingine mwalimu naitwa Barnabas Musoma kutoka mpaka wa Kenya na Uganda. Naomba tueleze aina za hotuba na vipengele vyake. Basi hiyo ndio ninaanza kuandika kwenye matini alafu tuangazie
Guzia methali. Pia tunanukuu na watayarishi wa kipindi Boniface Odhiambo na wengine, alafu tutengeneze masomo hayo. Asante sana kwa leo. Basi ni kuhusiana na hili na nasema shukrani sana kwa kuwa nasi. Hadi siku nyingine, Mola Muliwa akiridhia, tutakutana katika kipindi kingine cha Elimu Live. Unaweza kusema nasi kwenye mitandao ya kijamii KUTV Kenya kwenye mitandao yote. Alafu pia unaweza kuweka #Elimu Live. Unitafute mimi @LABAAN SHABAAN. Tutajibu hayo maswali ambayo umekwisha uliza hapa kwenye message pia. Alafu tuweze kuongea, unaweza kunitafuta LABAAN SHABAAN na mambo yatakuwa sawa. Kufikia hapo, shukran jazila na kutakia kila la heri.